H. How can I say it? How can I say it as H? How can I say it? Ha. It's what? Ha. It's called what? Ha. It's called what? Ha. So, some words, like this one, I have this silent. So what do I say? I say what? Who. And in words like this, I have this what? Silent. So I say what? What. So sometimes I have the H silent, and sometimes I can say it. Alright? So H, when I say it in this word, would be what? How. How. This one is what? Who. And you remember last time we said what? Who. So it will be what here? Who. Who. So this is called what? Who. This one? How. 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 Remember كلمة cow. How. نفس الفكرة. C-O-W, H-O-W. Okay? يبقى عندنا ه sound. Some words I have it like this. How can I say it? Ha. Because I have what? Ha. Ha. Hungry. Hungry. Or here. Ah. Ha. Happy. Why I focus on this؟ ليه بركز على الصوت ده؟ لأن حاجات كتير لو أنت بتقولها لو الصوت ده راح بتغير الكلمة أو بتغير المعنى. Especially فين؟ في 25 أو 30% من كلمات الإنجلش اللي هي الأسئلة. عندك أسئلة هي نص الإنجليزي. فكل الأسئلة بنسميها إيه؟ اشمعنى؟ لأن هي كلها فيها دبل اتش، فأنت هتلاقي عندك كلمات منطق الدوري وشيل الاتش، وكلمات منطق الاتش وشيل الدبل. فأنت عندك هنا بص what where when why. كل ده مين اللي بيتشال؟ اتش سايد. طب الناحية التانية بقى who whose whom how. مين اللي بيتشال؟ الدبليو والاتش I say it. ضربة مرة كده بس. Yeah.